குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Urgent new warnings this evening about the Zika virus. Tonight, the head of the World Health Organization now sounding the alarm, saying it's, quote, spreading explosively. By one estimate, up to 4 million cases across North and South America in the next year. Zika virus in Parambalam. Zika virus in Parambalam. உலகளாவிய எச்சரிக்கை. உலகளாவிய எச்சரிக்கை. Health officials in the United States are reporting the first known case of transmission of the Zika virus by sexual contact. The US Center for Disease Control and Prevention says it's the first US Zika case in someone who has not travelled abroad. Zika வைரஸின் வேகமான பரம்பல் புதிய அச்சுறுத்தலை உலக மட்டத்தில் ஏற்படுத்தியுள்ளது. ஆப்பிரிக்க நாடுகளை கடந்த 2 வருடங்களாக வாட்டியெடுத்த இபோலா வைரஸின் அச்சுறுத்தலிலிருந்து உலகம் மீள்வதற்குள் புதிய அச்சுறுத்தல் ஏற்பட்டுள்ளது. நுளம்பினால் பரப்பப்படுகின்ற ஜீகா வைரஸ் பரம்பல் காரணமாக இதுவரை மத்திய மற்றும் தென் அமெரிக்காவின் 20க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றன. எனினும் இந்த நோய் பரம்பலை தடுப்பதற்கான வேக்சின் எனப்படுகின்ற தடுப்பு மருந்து இன்னமும் உருவாக்கப்படாத நிலையில் இதனது பரம்பலையும் அபாயத்தையும் தடுப்பதில் இமாலய சவால்கள் எதிர்கொள்ளப்படுகின்றன. இந்த நிலையில் ஜீகா வைரஸின் பரம்பல் மற்றும் அச்சுறுத்தல் நிலவரம் குறித்த பார்வையாக இன்றைய குவியம் அமைகிறது. The World Health Organization sounding the alarm belatedly say its critics about what it says is an explosive threat of the incurable Zika virus spreading. No vaccines on the immediate horizon. Trials for 2 promising drugs may begin in early 2017. Until then, it's free to wreck infant lives unless the mosquito that spreads it is checked. Last year, the virus was detected in the Americas, where it is now spreading explosively. As of today, cases have been reported in 23 countries and territories in the region. The level of alarm is extremely high. The Aedes aegypti mosquito carries the virus, and there have been calls for its eradication as the only long-term solution. The Zika virus is believed to be behind a spike in babies born with smaller heads and brains. Pelo que a gente conhece da microcefalia From what we know of microcephaly in different situations, it's a very serious condition. We know that over 90% of these children will have motor and mental disabilities. Desenvolvimento neuropsicomotor. The first 3 months of pregnancy are believed to be the most dangerous, but unnecessary travel to the affected regions is being discouraged. Tempered with the warning, El Nino's disrupted weather patterns may allow the mosquito to travel to new areas. ஜீகா வைரஸின் புதிய பரம்பலின் மையமாக தென் அமெரிக்க நாடான பிரேசில் விளங்குகிறது. 2015ஆம் ஆண்டு மத்திய பகுதியில் ஆரம்பித்த ஜீகா வைரஸ் பரம்பல் தற்பொழுது பிரேசிலின் அனைத்து பகுதிகளையும் ஆக்கிரமித்திருக்கிறது. இதுவரை 1 மில்லியன் முதல் 1.5 மில்லியன் வரையான மக்கள் பிரேசிலில் ஜீகா வைரஸ் தொற்றுக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள். காய்ச்சல், சரும புள்ளிகள், மூட்டுவலி, கண்கள் சிவத்தல் போன்ற பொதுவான அறிகுறிகள் வெளிப்படுவதோடு சிலருக்கு தலையிடி மற்றும் தசை நோவும் ஏற்படும் எனவும் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. எனினும் இந்த வைரஸ் தொற்றுக்குட்பட்டவர்களில் 5இல் ஒருவருக்கு மட்டுமே, அதாவது 20% மட்டுமே அதற்கான அறிகுறிகள் வெளிப்படுகின்றன. ஏனைய 80% ஜீகா வைரஸின் இருப்பை மருத்துவ பரிசோதனைகளின்றி அறிந்து கொள்ள முடியாது. இந்த வைரஸ் நுளம்பினால் மனிதர்களிலிருந்து மனிதர்களுக்கு காமப்படுவதாகவும் சுயமான பரம்பலுக்கான அபாயம் குறைவு எனவும் கண்டறியப்பட்டிருக்கிறது. இந்த வைரஸ் பரம்பல் காரணமாக உயிர் ஆபத்துகள் மிக குறைவு எனினும் கருவுற்றிருக்கும் தாய்மார்களுக்கு இந்த தொற்று ஏற்பட்டால் வயிற்றில் இருக்கும் சிசுக்களின் மூளை வளர்ச்சி பாதிக்கப்படுவதாகவும் பெரிதும் அஞ்சப்படுகிறது. These are the frontline fighters in Brazil's battle against the rapid spread of the Zika virus. They're fumigating a slum where several cases of the virus have been reported.
Zika is a mosquito-borne virus linked to an alarming surge in infants born with serious brain deformations. Glyce Kelly's daughter, Maria Giovanna, is one of them. She was diagnosed with microencephaly after her mother was infected with Zika while pregnant. Some 4,000 suspected cases of microencephaly have been reported in Brazil since October, compared to 150 cases in all of 2014. In addition to fumigating, health officials have launched a campaign to educate people on how to prevent mosquito breeding in their homes. Zika is transmitted by the same mosquito that transmits diseases like dengue and chikungunya. There is no vaccine or treatment for it. Brazil is trying to get the epidemic under control before the country hosts the Olympic Games in Rio de Janeiro in August. Zika வைரஸ் பரம்பலால் சமகாலத்தில் அதிகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரேசிலில் கருவுற்றுள்ள தாய்மார்களே அதிகம் அபாயத்தை எதிர்கொண்டிருக்கிறார்கள். வயிற்றில் இருக்கும் சிசுக்களை இந்த வைரஸ் தாக்குவதால் அந்த குழந்தைகள் சிறிய தலைகளுடன் பிறப்பதற்கு காரணமாக அமைவதோடு அந்த குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சியும் பாதிக்கப்படுவதாக நம்பப்படுகிறது. எனினும் ஜீகா வைரஸுக்கும் சிறிய தலையுடன் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாக இதுவரை மருத்துவ ரீதியாக நிரூபிக்கப்படாவிடனும் இரண்டுக்கும் தொடர்பு இருப்பதாகவே மருத்துவ உலகம் பெரிதும் நம்புகிறது. காரணம், பிரேசிலில் இதுவரை 4000க்கும் மேற்பட்ட குழந்தைகள் மைக்ரோசெஃப்லி என அடையாளப்படுத்தப்படுகின்ற சிறிய தலையுடன் பிறந்திருக்கின்றன. மேலும் பல ஆயிரக்கணக்கான கருவுற்ற தாய்மார் இந்த வைரஸ் தாக்கத்துக்கு உட்பட்டிருப்பதால் பிறக்கும் குழந்தைகளின் எதிர்காலம் குறித்த பெரும் ஆவலம் ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில் பிரேசில் உட்பட்ட தென்னமெரிக்க நாடுகளில் வசிக்கும் பெண்கள் குறைந்தது 2 வருடங்களுக்கு கர்ப்பம் அடைவதை தவிர்க்க வேண்டும் என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. Hundreds if not thousands of babies born with irreparable birth defects. Adults suffering from serious and potentially fatal neurological problems. All of this suspected to be caused by a mosquito-borne virus that has been spreading explosively throughout the Americas, prompting the World Health Organization to take drastic action. I am now declaring that the recent cluster of microcephaly and other neurological abnormalities reported in Latin America, following a similar cluster of French Polynesia in 2014, constitutes a public health emergency of international concern. Here in Brazil, where the Zika epidemic has hit hardest, the emergency is already in place, even as authorities come under fire for not acting fast enough. Almost a week ago, Brazil's government announced that it would be deploying 250,000 soldiers out onto the streets and into homes to help eradicate mosquito breeding grounds. So far, here in Rio at least, there is no sign of them. But instead, residents have awoken to the news that as of now, municipal health workers, with the help of police, will be allowed to use force to enter homes to detect still water where these mosquitoes breed. These actions help reduce the number of mosquitoes, but not eliminate the virus, which is why the WHO's increased involvement is considered crucial. The increased scientific and financial help from the international community cannot come fast enough. Many of the most impacted countries, like Brazil and Venezuela, are in the middle of an acute economic crisis. And as Zika spreads towards the United States and perhaps beyond, the race to find a permanent solution is just beginning. இந்த நிலையில் ஜீகா வைரஸின் பரம்பல் குறித்த உலகளாவிய எச்சரிக்கை இம்மாதம் 1ஆம் தேதி முதல் உலக சுகாதார நிறுவனத்தால் பிரகடனப்படுத்தப்பட்டது. வெப்பமண்டல நாடுகளை இந்த ஜீகா வைரஸ் தாக்கும் அபாயம் அதிகம் இருப்பதாகவும், ஆப்பிரிக்கா முதல் ஆசியா வரை இந்த வைரஸ் பரம்பலின் அபாயம் இருப்பதாகவும் உலக சுகாதார நிறுவனம் எச்சரிக்கை விடுத்திருக்கிறது. இதற்கு முன்னர் உலகை அச்சுறுத்திய இபோலா வைரஸ் தொடர்பில் தாமதமாக செயற்பட்டமை காரணமாக பல ஆயிரம் உயிர்கள் காவு கொள்ளப்பட்டதாக கடுமையான குற்றச்சாட்டுகள் முன்வைக்கப்பட்ட நிலையில் ஜீகா வைரஸ் தொடர்பில் உலக சுகாதார நிறுவனம் விரைந்து செயற்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் ஜீகா வைரஸ் பரம்பலை தடுப்பதற்கான செயல் திட்டங்களை நாடுகள் தனியாகவும் கூட்டாகவும் அமைப்பு ரீதியாகவும் முன்னெடுக்க வழிசமைப்பதோடு மக்களை விழிப்புணர்வூட்டவும் வழிசமைக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இருப்பினும் ஜீகா வைரஸை தடுப்பதற்கான தடுப்பு மருந்தை உருவாக்குவதற்கு 2 முதல் 10 வருடங்கள் எடுக்கும் என்பதே கசப்பான செய்தி.
The World Health Organization, the UN's health body, declares a global health emergency when a situation is regarded as serious, unusual or unexpected. It must also have regional or global implications and may require immediate international action. In this case, the WHO has responded to a spike in the number of suspected cases of a birth defect called microcephaly in Brazil. It doesn't know exactly how many cases there have been, but it strongly suspects the Zika virus is the cause. A coordinated international response is needed to improve surveillance, the detection of infections, congenital malformations, the detection of embryological complications. It's these babies born with birth defects over the last few months in northern Brazil who are at the centre of the emergency. Initially, 4,180 suspected cases of microcephaly were reported. Of those, only 270 have been confirmed, but there are fears these numbers will grow. There are two major questions that need to be answered. Why the outbreak in Brazil is so big, and is the possible link between Zika infection and microcephaly, is that real? Will scientific data support that? And this is what declaring an emergency will allow. It releases funds, it releases resources so that people can study and answer these questions. Until they have those answers, governments in the region are stepping up fumigation and eradication programs against the mosquito which transmits the Zika virus. They're also recommending women delay getting pregnant where possible, though the governments themselves are also being blamed for helping to create the problem. Zika வைரஸ் தோற்றம் பெற்று 68 வருடங்கள் ஆன போதிலும் அதற்கான தடுப்பு மருந்தை உருவாக்குவதில் அக்கறையற்ற தன்மை இருந்திருப்பதை அவதானிக்க முடிகிறது. 1947ஆம் ஆண்டு இந்த வைரஸ் ஆப்பிரிக்காவின் உகாண்டா நாட்டில் அடையாளம் காணப்பட்டது. உகாண்டாவின் ஜீகா வனப்பிரதேசத்தில் குரங்கில் இந்த வைரஸ் தோற்று ஏற்பட்டதாகவும் அதன் பின்னர் 1951ஆம் ஆண்டு முதல் 1981ஆம் ஆண்டு வரை மத்திய ஆப்பிரிக்க குடியரசு, எகிப்து, கேபன், சியரலியோன், டன்சானியா, உகாண்டா, இந்தியா, இந்தோனேஷியா, மலேசியா, பிலிப்பைன்ஸ், தாய்லாந்து மற்றும் வியட்நாம் ஆகிய நாடுகளில் இந்த பரம்பல் ஏற்பட்டது. இதன் பின்னர் 2007ஆம் ஆண்டு காலப்பகுதியிலும் சிறிய அளவிலான பரம்பல் ஏற்பட்டது. எனினும் தற்பொழுது தென் அமெரிக்காவை மையப்படுத்தி ஏற்பட்டுள்ள பரம்பலே பாரிய வீச்சு கொண்டதாகவும் வீரியம் கொண்டதாகவும் அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. இந்த நிலையில் பாதிக்கப்பட்ட நாடுகளுக்கு பயணங்களை மேற்கொண்டவர்கள் மூலமாக அமெரிக்கா, கனடா மற்றும் ஐரோப்பிய நாடுகளுக்கும் இந்த நோய் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது. Health officials in the United States are reporting the first known case of transmission of the Zika virus by sexual contact. The US Center for Disease Control and Prevention says it's the first US Zika case in someone who has not travelled abroad. Now we're talking about sexually transmitting the Zika virus. That is a concern because of people who travel to Latin American countries who are engaging in unprotected sex who could potentially bring back the virus and infect others. I think the concern is that 80% of those individuals diagnosed do not show any symptoms. So that's the challenge. And so not showing any symptoms, therefore, you run the risk of the transmission. Homes and streets are being fumigated here in Honduras. The president has declared an alert after reported cases of Zika topped 600. Zika cases have been confirmed in 23 countries and territories across the Americas. Health ministers from the region are meeting in Uruguay on Wednesday to discuss the threat as the continent heads into the carnival season. Scientists in France are working to develop a vaccine. The symptoms of the virus aren't serious. However, it has been linked to the medical condition microcephaly, which can result in birth defects. Zika வைரஸை பரப்பும் எய்டிஸ் எனப்படுகின்ற நுளம்பு வகை குளிர் பிரதேசங்களில் வசிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு எனினும் இந்த வைரஸ் பரம்பல் உள்ள நாடுகளுக்கு பயணிப்பவர்களால் இந்த வைரஸ் கனடா போன்ற நாடுகளுக்கும் கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது. எனினும் இந்த வைரஸ் பரம்பல் குறித்த அபாயம் அற்ற நாடுகளாக கனடா மற்றும் சிலி ஆகிய நாடுகள் அடையாளப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. மேலும் இந்த வைரஸ் டெங்கு மற்றும் சிக்கன்குனியா போன்ற நோய்க்கான காரணியாக விளங்கும் எய்டிஸ் எனப்படுகின்ற நுளம்பினால் மட்டுமே காவப்படுவதாக நம்பப்படுகின்ற போதிலும் வேறு வழிகளிலும் அந்த பரம்பல் இருப்பதற்கான சான்றுகள் இருப்பதாக தற்போது அச்சம் வெளியிடப்படுகிறது. குறிப்பாக பாலுறவு மூலம் இந்த பரம்பல் அமெரிக்கா மற்றும் ஐரோப்பாவில் கடத்தப்படுவதற்கான சான்றுகள் இருப்பதாகவும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே இந்நாடுகளுக்கு சென்று வருகின்றவர்கள் அவதானமாக இருப்பது அவசியம் என்றே அறிவுறுத்தப்படுகிறது.
ஜீகா வைரஸின் தாக்கம் ஏற்பட்டவரின் உடலில் அந்த வைரஸ் ஒரு வார காலம் வரைக்கும் உயிர்ப்புடன் இருக்கும் என்று மருத்துவ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. எனினும் அண்மையில் கனேடிய இரத்த வங்கியின் அறிவுறுத்தலின் பிரகாரம் ஐரோப்பா மற்றும் அமெரிக்கா தவிர்ந்த நாடுகளுக்கு சென்று திரும்புவோர் 21 நாட்களுக்கு குருதிக்கொடை வழங்குவதை தவிர்க்குமாறு அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளமையும் குறிப்பிடத்தக்கது. This Brazilian mother says she doesn't know what her daughter's future will be. In Brazil, more than 4,000 babies have been born with abnormally small heads, and at least 51 have died. Zika is a concern because it's newly introduced, and when a virus is newly introduced into a population, its behaviour is slightly less predictable. It tends to spread incredibly rapidly. If you aren't pregnant, the symptoms of the virus aren't much: fever, headache, a rash. In fact, 80% of those infected never know they have it, which makes it harder to control. The virus is spread by 2 species of mosquito. The map shows their range, and so potentially where they could take the virus. Zika has already been detected in 24 countries in South and Central America. If you're pregnant and we're planning on traveling to any of those destinations, the Canadian government advises you not to. Meanwhile, on the ground, across South and Central America, the fight to stop the virus has started in earnest. Officials have been spraying insecticides, draining standing water where mosquitoes breed. Concern is especially high in Rio de Janeiro, with the city's Carnival only weeks away, and the Summer Olympics scheduled for August. At a summit in Ecuador, Brazil's president said today that to contain the virus requires effort by all Brazilians, and that the military will fight it door to door. Meanwhile, several countries have taken the extreme measure of asking women not to get pregnant until 2018. And this afternoon in Ottawa, Health Minister Jane Philpott with news that the Zika virus is here in Canada. I believe, if I'm not mistaken, that there are 3 cases in Canadians who have travelled to affected countries that have come back with documented cases of Zika virus. I'm pleased to say that there have been no cases of locally transmitted cases of Zika virus in Canada. Canadian officials stress there is little risk of Zika spreading here. இந்த நிலையில் ஜீகா வைரஸின் பெரும் பரம்பல் காரணமாக பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரேசில் பெரும் சவால்களை எதிர்கொண்டுள்ளது. பொருளாதார ரீதியாக ஏற்கனவே பாதிக்கப்பட்டுள்ள அந்த நாடு இவ்வாண்டு கோடை காலத்தில் ஒலிம்பிக் போட்டிகளையும் நடத்த வேண்டிய நெருக்கடியை எதிர்கொண்டுள்ளது. ஏற்கனவே பிரேசிலின் சுகாதாரம் தொடர்பாக கடும் விமர்சனங்கள் முன்வைக்கப்பட்டு வந்த நிலையில் இந்த புதிய சவால் அரசியல் ரீதியாகவும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில் நுளம்புகளின் பரம்பலை கட்டுப்படுத்தும் செயல் திட்டங்களை அந்த நாடு தீவிரப்படுத்தியுள்ளது. கிட்டத்தட்ட அந்த நாட்டின் ராணுவத்தினரின் கால் பங்கினர் சுகாதாரம் தொடர்பான செயல் திட்டங்களில் ஈடுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இதேவேளை ஜீகா வைரஸ் பரம்பல் காரணமாக ஒலிம்பிக் போட்டிகள் தடைப்படாது எனவும் அந்த நாடு உறுதிபட தெரிவித்து வருகிறது. ஆயினும் பெரும் அபாயத்தை எதிர்கொண்டிருக்கின்ற கர்ப்பிணிகள் தொடர்பில் நாட்டில் சட்ட மறுசீரமைப்பு கொண்டுவரப்பட வேண்டும் என வலியுறுத்தப்படுகிறது. பிரேசிலில் கருக்கலைப்பு சட்டவிரோதம் என்பதால் மூளை வளர்ச்சி குறைந்த குழந்தைகளின் பிறப்பை தவிர்க்கும் முகமாக கருக்கலைப்புக்கு அனுமதி வழங்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுப்பெற்றுள்ளது. A debate is raging in Brazil over the country's restrictive abortion laws against the background of an outbreak of the Zika virus. A rise in the number of babies being born with undersized brains is being linked to it. Pro-abortion groups are petitioning the Supreme Court to allow legal terminations for infected pregnant women. We do not have a diagnostic tool which is 100% secure. As it's a very uncertain future, women cannot be forced to carry forward a pregnancy in this crisis, this epidemic or even pandemic, as the World Health Organization declared regarding the Zika virus. Abortion in Brazil is illegal unless the woman is raped or her life is threatened. Religious groups say the lobbyists who were pushing to legalize abortion before the outbreak are opportunists. What they really want to do is to legalize abortion in several situations, because if we legalize abortion for microcephaly, why don't we do it for Down syndrome or other illnesses which affect children? There have been over 4,000 notified cases of newborns with abnormally small brains in Brazil since October. The virus is normally spread by mosquito bite, but the US has now reported a rare case of a Zika infection transmitted through sex. இந்த நிலையில் ஜீகா வைரஸின் பரம்பலின் வேகம் மற்றும் பரிணாமம் என்பன தொடர்பில் குழப்பங்கள் நிலவுகின்றன. பொதுவாக நுளம்பினால் மட்டுமே கடத்தப்பட்டதாக நம்பப்பட்ட இந்த வைரஸ் தற்பொழுது வேறு மார்க்கங்களிலும் கடத்தப்படலாம் என்ற அச்சத்தையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
தடுப்பு மருந்துகள் எதுவும் அற்ற நிலையில் எதிர்வரும் ஆண்டுக்குள் 4 மில்லியன் பேர் அமெரிக்க நாடுகளில் பாதிக்கப்படுவார்கள் என்று கணிப்பிடப்படுகிறது. அதனை விடவும் ஏற்கனவே கடந்த காலங்களில் இந்த நோய் பரம்பல் ஏற்பட்ட ஆப்பிரிக்க மற்றும் ஆசிய நாடுகளில் அடுத்த கட்டமாக இந்த நோய் பரவும் அபாயம் அதிகம் என்று எச்சரிக்கப்படுகிறது. எனினும் கடந்த காலங்களில் வறிய நாடுகளை மட்டுமே தாக்கிய இந்த வைரஸ் வளர்ச்சியடைந்த நாடுகளுக்கும் தற்பொழுது அபாயத்தை ஏற்படுத்தியிருப்பதால் தடுப்பு மருந்தை உருவாக்குவதற்கான வேகம் கூடுதலாக இருக்கும் என்றே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதுவரை அபாய எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ள நாடுகளுக்கான பயணங்களை தவிர்ப்பதோடு பரிந்துரைக்கப்பட்ட முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்வதே தற்போது உள்ள சுய கட்டுப்பாட்டு நடைமுறையாகும். Urgent new warnings this evening about the Zika virus. Tonight, the head of the World Health Organization now sounding the alarm, saying it's, quote, spreading explosively. By one estimate, up to 4 million cases across North and South America in the next year. Here in the U.S., at least 31 cases in 11 states, and late today, the first case in Boston, all contracted before coming back to the U.S. And this map showing the parts of the country authorities say are most vulnerable now. Zika virus linked to a serious birth defect, babies born with shrunken heads, their brain development interrupted. So the question, how long does it stay in your body and does it affect future pregnancies? And so let's get right to Dr. Besser tonight, joining us now from Brazil. And first, Rich, let's tackle what people back here in the U.S. are concerned about. If a neighbor comes home from one of these regions with the Zika virus, can they then pass it on to their neighbors? Well, they can. If they come back and they're infected and a mosquito bites them, that mosquito can bite other people and infect them. That's why if you have any symptoms when you return, see your doctor and use repellents so you don't get bit. And tell your family and the people around you to use the repellent too. And you've also pointed out, Rich, that pregnant women need to be most concerned. How long does the virus stay in the system and can it affect a future pregnancy? Well, if you look at similar type viruses, what they find is when a person recovers from that infection, after about a week or so and their symptoms are gone, the virus is out of their body. So scientists don't believe that future pregnancies are going to be at any risk at all. Just the current one when you're infected. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ் பிள்ளை. பின்னணி ஒலிச்சேர்க்கை KV கலைரூபன். இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.